A very happy Monday wherever you're watching us from. This is AIC Riruta. My name is Dennis and I welcome you to another exciting show of Business Monday. Today we are going to be continuing with Mr. Charles Mwangi, who in our first episode described to us his business journey, and today we want to see the lessons that he has learned in his journey. So stay tuned. Karibu sana wherever you're watching us from Kenya and abroad. Karibu sana. Let's get right to the show. Mwangi, how have you been doing? I've been doing fine. Yeah. Now we left off from a very suspicious pale mahali tuliachia watu hawakuelewa sana. So today we want to start from there and tell us with your last words. You said that hii biashara ya vileo, hii biashara ya pombe, it has a curse, ina laana. Tufafanulie hayo tafadhali. I think what I meant is for example, me in my family, my mom used to operate a bar, and throughout his life, he didn't finish well. It appears as if it was a business family, because at the sudden also my father was also selling liquor, and didn't finish well. As well, my sister was doing also that business, and as well, she didn't do well. I decided to break that family business after noticing life back of my family, and also seeing where I'm approaching to. So, in that case, after checking it very well through my family and I saw, even if it's enjoyable, finally, you don't finish well. I have also researched through these traditional liquors, wale wanauzaga pombe manyumbani in Kawangware. I remember either before we used to have, the only liquor used to exist was Muratina. And if I flash back and see those families, Bonajunge, you never realize, they also never realize till when it's too late, whereby you see what happens is that when you're selling liquor, for one, it's as if you're telling your family that it's a good business and it's good to drink. So mostly the impact usually goes to the family, the kids, the family and whatever. At the end of the day, they end up also being drunkards. Then at the same time also, when selling that liquor, you'll see that most of the people who use that business, in their aging time, nobody ages at a gifted time of God. What do I mean by that? We are given by the Bible that we must stay from 70 years, 20 years. Normally, they don't reach that 70 to 80 years because of, anytime you're intoxicating yourself, you affect your health. Okay. Yeah. Now again, I've also researched to so many people who have been selling bars, because I was one of them, and I've seen very interesting life after finishing this selling of alcohol. When I research to other people, I've seen also there is some impacts, because what happens is that you get money, and you forget your family. If you don't forget them, you impact them with that liquor. So most of the time, you won't finish well. Most of the people doesn't finish well. Regardless, Bonajunge, hata kama uko na company ya kusupply, finally haitaisha vizuri Bonajunge, kwa sababu pombe uaga most of the time si ya kutengeneza. Pombe most of the time ni raha, lakini inaharibu na inaleta poverty. Wewe unakuwa tajiri lakini watu wengi wanakuwa poverty. Hapo ndio shida inakujaga. Kwa ajili ambao wanatutazama na wengi ama wachache wao ambao wanatutazama wanauza pombe, na maybe wamekosa kuona hayo yenye unasema kwa sababu wamepata pesa, wamenunua magari, hiyo biashara ya pombe imewawezesha kununua mashamba, hawaoni venye unasema. But sasa advice yako kwa mtu ambaye anauza pombe sasa, utamwambia awache, utamwambiaje sasa? Okay, nimejipata nauza pombe. Maybe si kujua hizi mambo za
za laana, lakini sasa kwa uelezo wako nimejua. Sasa where do I move from here, assuming I'm selling alcohol? That's a very good question. Mi vile usamaga ama vile naweza advise watu wa sasa wakati unadena hiyo biashara, most of the time huaga ni biashara ambayo inaweza lea family, ni biashara unaweza kuwa tajiri nayo, lakini what happens ile raha inakuwa kwa pombe inachukua mtu maisha yake na inamharibu, kwa sababu ujuagi finally unakuta imekuingiza kwa shida. Kwa hivyo vile mimi naweza advise watu ni mtu yote anauza pombe asifikirie ni pombe ameweka, afikirie ni biashara kama zile zingine, kwa sababu hata kama umeajiriwa kwa ofisi huwezi kwenda kukunywa, lazima ungojee weekend. Kwa hivyo mtu yote anauza baa anaweza muadvise vile vile awe na time limits. Sema kama sasa hii biashara yangu nitaifanya miaka 10, baada ya miaka 10 mimi nitabadilisha niende biashara nyingine. Vile vile hatusemi ati ni mbaya kiwango ya kwamba ati huwezi fanya baa na bado unaenda church. Inawezekana, kwa sababu hiyo ni biashara. Na ni vizuri kuingiza Mungu kusema kweli kwa hiyo biashara, kwa sababu yale mimi nimepitia na nimeona ni mabaya na ni mazuri, na wakati huo sikuwa nimemjua Mungu. Lakini ningehimiza watu wote ambao wanafanya hiyo biashara wajaribu kujua Mungu hata wakiwa kwa biashara ni mwako. Haya, katika safari ya wokovu umesema wale ambao wanauza vile wanauza pombe waingie wahusishe Mungu. Lakini hautaona kama itakuwa ngumu? Unakuja kanisani lakini watoto wenyewe ambao unaharibu wako nje ya kanisa, na wewe unakuja kanisani alafu mnapatana Jumatatu unawauzia pombe ile. Hauoni hata wewe itakuwa inakukera kwa moyo yako, na hata wale ambao wanakuona ukuja kanisa, wokovu wako utakuwa na pingamizi tele? Bwana Junge, hiyo ni 50-50, kwa sababu naye naweza kukueleza hivi. Hatutaenda mbinguni kwa sababu ya uzuri wetu. Tutaenda mbinguni kwa sababu ya kusikiwa huruma na Mungu. For example, huyo mtu anauza baa, kwani hafai kutubu? Anafaa kuja kanisa aombe na atubu. Kwa sababu yale tunafanyaga ni mengi sana, na tunajua kwamba ukitubu na unajua ni biashara unafanya, na unajua biashara kwa sababu unafanya, Mungu atakusikia. Vile vile ni kama uniambia hivi, Bwana Junge, walevi watu wana club, si wanakujaga huku, si wanaletaga taifa, si kanisa inachukuaga. Sasa hiyo vile vile inaweza kuwa ni makosa kama mtu vile vile hawezi kauza pombe na kuja kanisa. Kwa hivyo ningesema hakuna ubaya mtu kuja kanisa hata kama ako na biashara hiyo ya pombe, kwa sababu ya kwanza anatubu, vile vile anamuhusisha Mungu. Na hapo ndipo atakuja kubadilika na ukokee hapo anakuja kanisa. So kwa mawazo yako, in short, unasema hivi: biashara yote ambayo unafanya, whether ni nzuri kwa macho ya mtu ama ni mbaya kwa macho ya watu, jihusishe na Mungu, kuja kanisani, kama fanya ibada lako kwa moyo, unajua unampenda Mungu, jihusisha Mungu katika biashara yako. Hivyo ndio unasema in short? Biashara Bwana Junge ni aina mingi sana, kwa hivyo inategemea biashara gani unafanya. Kwa sababu kuna watu wakwenda kuiba na wameenda wameua watu, wamefanya nini, amenyonga mtu. Hiyo biashara hiyo hata wewe utakuwa umejisikia itakukasifu kwa roho yako, na hata kanisa huwezi kuja. Kwa hivyo inalingana ni biashara gani inafanya. Lakini biashara hizi zingine ambao unatumia pesa na ujuzi na unapata kitu kidogo, sio vibaya kuhusisha Mungu ndani yako, kwa sababu unakuta saa zingine Mungu akitaka kukuinua anakupatia biashara zingine ambazo lazima upitie ndio akuja kubadilisha ama uingie. Kama sasa mimi, hebu fikiria, niliokoka, hiyo club nikaifanya ikawa kanisa, ikaabudiwa. Kwa hivyo ndio kumaanisha Mungu alikuwa na mpango bado.
na mimi. Na ukisema hivyo sasa ni kama umepea ruhusa ambao wanauza ba na hizi pombe za changana nini waendelee as long as wanakuja kanisani. Na wanatoa type. Sio vibaya, mimi siwezi ni vibaya kwa sababu hiyo ni biashara, imelisensiwa na serikali, imehusishwa na vile, lakini kuna pale ningetaka tusikizane wenye mabaa. Siku hizi kuna hii pombe inaitwa second generation. Hiyo ni sumu. Na ni challenge vile kwa hao wanauza hizo pombe, lakini vile nasema ukifanya kazi yako mzuri, biashara nzuri na ujihusishe na kanisa, mimi naona sio vibaya, lakini ujipatie wakati ambapo unasema hii kwa sababu zingine ukitaka uamke na hii biashara ndio itakuamsha. Safari mwa kuna sema hapana, mimi nitauza pombe miaka 5 nibadilisha kazi. Na sio sana tunaingilia hii biashara sana, lakini hata wewe wajua ukiingia biashara ambayo ina pesa ni gumu kuiacha uende kwa biashara nyingine all together ati unaanza biashara nyingine. Hebu nikuulize kwa sababu baa zipo na wambo ambao wanakunywa sana kwa hizo baa ni vijana. Hawa ni vijana ambao wana mama zao kila siku wanalia, mtoto wangu kama sio hiyo baa mtoto wangu hangekuwa hivi alivyo, kama sio hiyo baa mtoto wangu hangekufa, kama sio baa mtoto wangu kuna vitu ambavyo vinakuja na baa, na wewe hapo unauza muenda kanisani na hawa mama. Utasemaje kuhusu hiyo? Hiyo ni swali ngumu na bado ni rahisi kwa sababu Bwana Junge, kuna kitu moja tumepewa na Mungu na personal will, na ndivyo tunaambia Mungu anajua ya kwamba ametuwekea shetani na Mungu. Wewe ndio wewe mwenyewe kuchagua. Na mtu kama akijichagua, unajua mtoi nyumbani kukumwambia kuja ukunywe, yeye mwenyewe ndio anajisikia kuja kwako akunywe. Kwa hivyo mimi sio ndio baa wote kabisa. Lakini kama hiyo baa ingekuwa hapo hangesikia kukuja. Angekosa kukuja, lakini siku na hizi za nyumbani zingeenda tu akunywe. Tukitoka kwa hilo swala la pombe ambalo ni swala ambalo litahitaji mtu ambaye afikirie kwa moyo wake kama hivyo ndo anataka kufanya. Lakini kwa hii kipindi na kwa kanisa hakuna mtu ambaye inabagua ama mtu ambaye ina condemn. Tukikuja kwa life lessons ambazo zimekuwa kwa maisha yako za kibiashara, you have had over 20 businesses and your journey has been of patience. Unatoka kwa hii biashara unaenda kwa hii biashara nyingine hivyo. Tueleze hizi biashara zote na ambayo unaifanya saa hii ya choo na guest house na meeting room na biashara zingine unafanya, zimekusaidiaje wewe? Umenunua mahali, familia yako wanaishiaje? Tueleze. Hizi biashara ambazo nimebarikiwa na Mungu wa sasa, kwanza niseme si biashara mbaya, kwa sababu hizi biashara ni biashara za services, na services ni biashara ambayo hata kukiwa kubaya sana lazima watu waje, kwa sababu choo, mikutano, watu kulala, watu wakiwa na chafu kuoga, hiyo ni biashara ni lazima ifanywe. Kwa hivyo hii biashara imenisaidia sana kwa sababu nimenunua property kadhaa, na hata kama ni gari, wakati nilikuwa na club nilikuwa naendesha moja, sasa bibi yangu ako na gari, mimi niko na gari. Mbeleni nilikuwa naishi Waidhaka, sasa niko hapa Precious Garden, pale pazuri pa kuishi. Alafu hiyo kazi unajua haina masaa kama ile ya club, nilikuwa nafanyaga hadi saa 6 saa 7, ni saa 12 ushafunga ushaelekea zako. Na sio biashara mbaya, ni biashara ambazo hata nikizeeka hutaki ungumu mkubwa wa kuifanya, kwa sababu ni kumanage tu hapo. Ni biashara nzuri kwa sababu haitakagi stock. Okay. Ukishafungua hall, umefungua kiti haitaisha. Choo tumeconnect kwa siwa haitaisha. Bafu haitaisha. Hata room za kulala ukinunua kitanda na mattress zitaisha mwaka gani? Kitu kingine ambacho wanabiashara sana wa Kenya hatufanyi, umehusisha watoto wako ama jamii yako katika hizi biashara such that hata kama hujaondoka wanaweza ziran, wewe ukiona ama ukidiversify kwa biashara zingine unaweza achia mtu wa familia hiyo biashara run. Kulingana na experience yangu, wanajunga na watu wengi wanajua,
Mwafrika sio kama Muhindi. Mwafrika sio kama mzungu. Sorry to say so because I'm an African. And tushaiona biashara mingi ambazo hata kama mimi nimefanya biashara nishahusisha familia mingi sana. Familia wetu. Na most of the time unakuta familia yenu kuwaga ndio downfall yako. Pengine ukiniuliza mambo pengine ya familia yangu mimi binafsi. Wa sasa sijawahusisha kwa sababu Mungu vile vile amenipatia nguvu za kufanya kazi, amenipatia bibi yangu nguvu za kufanya kazi. Na kwa sababu tunamtarajia, tunajua tutaishi tukizifanya. Vile mimi nafikiria ama vile nimefanya ni watoto wangu kuwafungulia biashara zingine tofauti. Kama sasa unaona upande wa COVID, tangu COVID ikuje. Niko na msichana ambaye ako Kenyatta hospitali anasomea udaktari. Niko na kijana ambaye ako form 4 ambaye ni candidate. Lakini wakati COVID ilikuja niliona hawa watoto sasa watakaaje hapa kwa estate. Nikasema hapana. Hawezi kaa kama mimi. Hawezi kaa hivyo. Mimi ni mwanabiashara na lazima niwafunze biashara. Nilienda hapa Kawangware. Nikawachukulia kibanda. Nika import toys. Toys zinakuja gari ndogo, gari kubwa, wasichana, vitu kaa hizo. Nikawachanganyia na nguo za mtumba. Tangu wakati COVID hadi wa sasa ndizo wanafanya. Kwa hivyo mimi ufikiria ondoa familia yako onyeshe biashara zingine. Huyu mtu akishajua hizo biashara zingine hata wakati utakuja ku retire already amejua jinsi ya kufanya kazi. Akiwa independent. Kwa sababu mimi nitamleta hapo kwanza mtakarashi na yeye. Wengine watakuwa wazuri. Najua wengine familia nyingi sana hapa Kawangware wameleta watoto, akaleta mabibi zao kwa kazi, finally biashara zikaanguka. Ni kwa sababu ufai kumuingiza mtoto tu mara moja. Unamleta gradually polepole. Ukishamwekea kazi kwanza hapo ndio unamsoma. Unaweza mfungulia kazi kumbe vile vile unamtajirisha, hiyo ndio kwa kazi ile atafanya maishani mwake. Sio lazima mtoto afanye ile kazi tunafanya. Ndivyo nilikueleza sisi sio kama Wahindi, wazungu ambao mtoto atakitoka university ya hata kaenda wapi anakuja kazi ya baba yake. Yes, mtu anaweza sema hakuna continuity. Lakini hapana, continuity inakuaga huko. Kwa sababu sasa kama si ungeniangalia, hebu niangalie mimi babangu aliuza pombe, mamangu aliuza, dadangu aliuza. Mimi bado hiyo ni continuity. Umesema mambo ya continuity na ni sawa, sisi sio Wahindi. Kitu kingine ambacho maybe ningependa kuuliza. Kuna vijana wengi ambao maybe wamekuja kwako wanataka mawaidha ya kibiashara. Are you a mentor to some na umepata kuona biashara zingine zikigrow ama wewe uko peke yako? Hiyo ni swali nzuri sana. Na ningesema mimi kuna familia kadhaa wa sasa naweza jivunia. Nishawaajiri. Nikawafunza, nikawaajiri miaka mingi. Na sasa wanajisimamilia. For example, mimi wakati nilianza ndio kinyozi, kuna kijana mmoja alinifunza kunyoa. Nikamfunza gari. Finally alikuja akajiwa dereva. Saa hizi tuko na wewe. Anafanya kazi ya tour, ako na gari na Nissan zake 3. Amenunua plot, ameishi ni plot yake. Na kusema kweli ananitaka baba kwa sababu pale nilimtoa ni pari kubwa. Vile vile sio huyo, kuna mwingine ambao wakati alikuwa club ambaye alikuwa ni nisi wangu. Yeye amejiwezesha kununua pali yake ya kuishi. Biashara zangu zote hata zile nilimwachia bado anazipeleka na ametoka mbali. Wacha hao ni wengi bwana Junge. Unajua kitu kimoja acha nikwambie ambao watu wajuagi, you can't come alone. Ukitaka kubarikiwa lazima uinue familia zingine. Ndio wewe vile vile upate nini? Baraka. Ni wengi sikudanganywa wamesimama kwa sababu kutoka kwa mkono yangu. Na mimi najua hiyo ni siri. Ambapo hata wa sasa kuna mtu anajaribu kuinua saa hizi tuko naye hapa. Kwa sababu saa zingine unapewa jukumu ya biashara ama utajiri ndio vile vile usaidie. Kwa hivyo mimi najua
nimejaribu sana upande hiyo. Mimi hiyo kitu ndio kitu moja na kuaga naye na mimi naweka kwa roho yangu. Swali nyingine, ukiangalia sasa maisha ya sasa, vijana kama sisi, kama mimi tuseme, ni makosa gani ambayo ya kifedha tunafanya ambayo unaona hapa ndio vijana wanakosea? Ile makosa mengi vijana wanafanya hapa wakati huu, Bwana Junge, they are taken over by events. What do I mean? Unakuta mtu ameajiriwa. Let's say this white collar jobs, for example, tuende juu. Unakuta huyo mtu the first huko kuna loan. Kwa hivyo the first loan ya kwanza ananunua gari. The second loan ya pili anahakikisha ananunua shamba. The third loan pengine utakuta ni ya kufurnish nyumba, ambapo mimi huonelea watu wengi wameweka maisha mbele. For example, Bwana Junge, hebu niangalie, mimi naishi Nairobi miaka mingi sana. Nilikuja nikiwa mwaka miezi 6. Sasa hiyo ukiniambia Florida 2000 iko namna gani sijaingia. Ukiniuliza Carnival iko namna gani sijaingia. Kwa sababu mimi sikuangalia wakati nilipata pesa vile vile nikiwa mtu mdogo sana. Nilikuwa nimeajiriwa na Central Bank of Kenya ambapo kulikuwa na pesa. Lakini sikuangalia zile pesa nilikuwa nazo, ile raha inaweza fanya. Bali nifikiria vile naweza multiply. Sasa vijana wa sasa ndio nasema wanakuwa taken over by event. Hawafikirii mambo ya kesho. Wanafikiria maisha ya sasa, japokuwa Bible imesema maisha ni ufikirie maisha ya sasa kwa sababu ya kesho ni ya Mungu. Sikatai, lakini ukumbuke utakuwa na familia, utakuwa na watoto. Usipoanza msingi sasa ama kujua kuchunga pesa sasa hizi, utawezaje wakati miaka ikifika ya kuwa na familia? Na hii ndio wakati wako kutengeneza. Kwa hivyo vijana wafikirie wakipata pesa jinsi unakula nusu, sisemi ni vibaya, nusu unaweka kwa sababu ya siku ijayo ama because of the rainy days. Hapa ndio ile makosa ambayo vijana wa siku hizi wanafanya. So kwa maisha yako you are encouraging a life of savings kwa sababu of the future days, ambao maybe tuseme na vijana ambao maybe tuseme wameajiriwa kwa muda mrefu, unaweza wa encourage, is it a good, hii mambo ya biashara ni ya kila mtu ama kuna wale ambao wanafaa kuingia kwa biashara? Mtu ambaye ameajiriwa ni vizuri akae kama ameajiriwa ama ni vizuri, uta-advise mtu aje? That's a very good question also. Kwa sababu unaona mtu kama mimi, kama ningesema tu bank ndipo pesa zinatoka, Bwana Junge, singekuwa hapa niko. Kuajiriwa ni kuzuri kwa sababu unapata msingi, discipline na mambo mengi. Lakini ni vizuri kujievaluate, ujijue. Kuna siri moja ambayo sisi hatujuagi. Kama sasa for example, kama sasa mimi ningetoka ni retire. My age now is 61, kwa hivyo ningekuwa nimeretire. Sasa kama sasa ndio ningekuwa nikianza biashara, unakuta unafanya vizuri sana, hata unajiuliza kama ningelijua ningeretire kitambo ndio nianzishe biashara. Utakuwa unajiumiza roho. Kwa hivyo ni vizuri wakati wote mtu anajievaluate, unafikiria, kwa sababu kuna kitu kimoja ambayo nilisema hata ile lesson ya kwanza tulikuwa naona wewe, kujaribu. Mimi nikiwa kazini nilikuwa najaribu mabiashara nikiwa kazini. Sasa you evaluate yourself, ndio unaona kumbe biashara inaweza fanya vizuri kuliko kuwa nimeajiriwa. Sasa hapo unajievaluate, ndio unajua wewe umeajiriwa ama wewe ni mtu wa biashara. Lakini Bwana Junge, kuna watu mimi najua ambao wamebarikiwa na kufanya kazi. Hata kitoka hapo wakati tulitoa watu wengi, nilikuwa nimeona watu ambao wameretire wamepewa pesa mingi sana zaidi, na akikuja kwenye ground kujaribu kufanya biashara inakataa. Kwa hivyo
ule mtu ameajiriwa, ningependa kumadvise, anajaribu vitu ndogo ndogo na bibi na watoto hapa nje, anaona kama hizo vitu zitawaka, kwa sababu vile vile ukiacha biashara na ujui kama wewe ukiacha kazi na ujui kama mtu wa biashara, utakuwa kwa shida. Ni kitu ngumu, nayo inahusu Mungu vile vile. Ningependa tukimalizia nikuulize swali la very practical, kwa sababu wewe ni mtu ambaye umehandle pesa, umekuwa nazo, na some of the issues ambazo zinakumba vijana kwa sasa, kwa maoni yangu, ni vile ambavyo mtu anashindwa kujipanga. Haya, assuming mtu ana earn 50,000, kijana barubaro, kijana kama mimi, earn 50,000, how should you plan that 50,000 so that ukifika maisha yako ya maybe uzeeni, upate kitu ya kusave, upate pesa za kununua mahali? How do you plan every coin if let's work with 50,000? Bwana Junge, wakati mimi nilikuwa mdogo, kuna kitu tuetawa karimu wa wiki ya masirigi, yani savings za nyumbani, home saving, ya kuweka mashilingi. Na hiyo savings ilikuwa inatusaidia kwa sababu unavunja wakati uko unataka kufanya kitu. Kwa hivyo hakuna pesa ndogo kwa kusave. Na ningehimiza vijana wa sasa, kuna vitu kama cooperatives zimetoka juzi, kuna merry go rounds, kuna vyama. Hapo ndio mtu anaanzaga, kwa sababu sasa kumwambia aanze na ako karimu ka home, kwa sababu already ako na 50 ways weka kwa home savings. Yes. Lakini ukiingia kwa vitu kama sako, ingie merry go rounds, mikutano na hizo vitu kama hizo ndio zitakusaidia, ambazo kwa hizo 50,000 hata ukisave miezi 6 itakuwa ni 1,300 na unaweza kuwa doubled ama pay of rice. So kama 50,000 ni pesa ngapi hivi unafaa kusave? Assuming unapokea 50,000 kama mshahara wako, unafaa kusave how much in this 50,000? 50,000 ina depend vile vile kama uko single ama unakula, na vile vile mawazo yako kama assuming uko na familia. Uko na familia, 50,000 hiyo ni hesabu rahisi, kwa sababu unaweza weka 10,000 tumia hizi zingine 40. Nyumba ambayo unaishi inafaa kuwa ya pesa ngapi? 10,000 wa sasa. Kama una earn 50,000 already, tumetoa 10,000 ambayo umesave. So tumebaki na 40,000. Hii 40,000 unafaa kuishi nyumba ya pesa ngapi ndio hii pesa ikutoshe? Obviously kuwa na familia kutoka 8,000 ndio unafaa kukaa, na sio 8,000. Yeah, kwa sababu unajua hiyo ni maisha unaanza. Kwa hivyo unaanza nyumba za mabati kwanza. Huwezi kimbilia nyumba za mawe wakati ukiwa na 50,000. Tuseme sasa umelipa nyumba 10,000 hata sio 8,000. Umebaki na ngapi? 30. Sasa hii 30 utafanyaje nayo? Hii 30. 30 unajua kuna chakula. Kuna mavazi. Wewe ni mtu wa familia, pengine huwezi kosa mtoto wako nursery na vitu kama hizo. Hizo ndio vile vitu zitafanya. So pesa sasa imeisha. So, lakini umeadvocate mtu aishi kwa nyumba ya 10,000. Najua watu wengi tunakutazama, hakuna mtu anaishi kwa nyumba ya 8,000 ati ya mabati saa hii. Mtu ni 20, 15,000 kwenda juu. Na tukimalizia kipindi, ungependa kuhimiza wale ambao wako biashara, unaweza taka kuambia aje? Kwa sababu wewe ni mwanabiashara ambaye umebobea Kawangware na una jina ambalo limetajika hapa kama heshima. Unaweza kuadvise watu aje? What is your last statements to business people? My last was to business people. First of all, is to put God first in their businesses. Then again, also, as I told you people, in business, don't think just to come up alone. Try to come with other people in your lifetime. Also, it's good also not to be staying in one business all this time. It's good to change, Bwana. And also, as I told you, businesses requires to be humble first, and it requires a big heart, because business is not always profit. There are times of being down, and you must have a big heart while you're doing businesses.
That's all I can advise them. Mr. Charles, kuna jambo ambalo maybe wengi ambao wako AIC Riruta wanalifahamu na wanalikumbuka, ambalo ni kulikuwa na siku ambayo biashara yako ilichomeka. Tueleze kulikuwaje hiyo siku? Kama kuna siku ambayo ilikuwa na challenge, ni siku hiyo katika maishani mwangu, lakini Mungu ni mkubwa, kwa sababu hiyo moto ilitoka kwa jirani, ploti jirani. Mtoto alikuwa ameachwa mdogo, na kulikuwa na gasi inapika. Wakati chakula iliungua, na hizi ni zile rumu tunakuaga nazo, rumu moja na pasia na nini. Mtoto baada ya kwenda kuzima stove, ilikuwa ni hii kagasi kadogo, alifungulia. Baada ya kufunga sasa, moto ikawa mwingi, mtoto katoroka. Hiyo moto ikashika pasia, kachoma hiyo ploti yote, ikakuja hadi kwangu. Na wacha nikwambie kitu kimoja bwana Junge, nilipata masomo makubwa sana. Kuna hii watu wanasema God move mountains. That time it was a mountain to me. I saw it moving with my own eyes. Hebu fikiria bwana Junge, wakati tu Mungu amekubariki, umehama kwa hiyo flat yako umejenga, Mungu akakwambia vile vile wateja watoe wote. Nikawatoa wote. Hiyo flat ikabaki iko open. Wakati hiyo ndiko nafikiri kuiconvert to a guest house. Kwa hivyo mnasemaga ati Mungu hatoagi mulima. Mimi niliona hiyo mulima na macho yangu, kwa sababu wakati moto ilikuja, Mungu alikuwa ameondoa tenants wote. Nyumba ilikuwa bure peke yake. Na by the way iliungua, nilikuwa nimemaliza kutengeneza hiyo guest house na ikaisha. Naweza kumbuka hata nilikuwa nimeapproach mzee mmoja hapa kanisa, nikamwambia next time nataka nimuite tuje tuombe tuifungue. Same wiki ndio ilipata moto. Na bwana Junge, watu walikuwa ni advise vibaya, kwa sababu walikuwa ni advise nistaki mwenye hii plot nyingine, kwa sababu moto ilitoka kwake. Lakini mimi kwa sababu mimi nilikuwa nimeona miujiza Mungu akitoa mulima, singefanya hivyo. Niliachia Mungu. Na acha nikwambie, ilikuwa an experience ambayo ilikuwa ngumu, lakini kwa kuuzisha Mungu ndani yake ilikuwa nyepesi, kwa sababu kama vile nilikuwa nimekueleza hapo awali, mimi si mtu wa biashara moja, kwa sababu wakati iliungua kuna biashara nyingine nilikuwa nayo na wapi hapa sokoni. Kwa hivyo sikuungua upande mmoja ilikuwa inaendelea. Okay. Ingawa bado kulikuwa uzito, kwa sababu unajikuta uko na malonzi hapa na pale na nini, na lazima uyaripe. Lakini Mungu ni mkubwa, kwa sababu hiyo moto haikuni affect sana. Vile vile ile mlima nyingine niliona. Unajua nyumba yangu iliungua, ilikuwa ni ghorofa 3. Iliungua moja, ikabaki moja. Hapo vile vile, hebu fikiria una askari ambao umewabaki walinde mali yako. Askari, kumbe hiyo nyumba ilikuwa imeungua, kule chini ilishika weakness. Ilikuwa weak kwa sababu ya moto. Kwa hivyo askari wangu tu wakati tu walitoka tu kwenda lunch, kurudi ile nyumba ikacollapse tena, ikabaki ghorofa moja. Wakati nilisikia ati imecollapse, nikaitwa. Ile kitu nilifikiria tu, askari wangu walikuwa nakaga chini kwa sababu ya shade chini ya hiyo nyumba, lakini wakati tu wametoka wameenda lunch ndio ili collapse. Hiyo ni miujiza, hiyo ni mlima ingine, kwa sababu anajua kama watu wangeumizwa kwa hiyo ningekuwa na shida kubwa sana, lakini Mungu alinisaidia na njia kubwa sana, na nikamuona. Na ndipo naweza kumbuka tu wakati the following Sunday nilikuja hapa church, kwa sababu nilikuja mimi sikufa roho. Nikakutana na mshirika mmoja akaniambia, "You mean Mwangi you can afford a smile?" Nikamwambia, "I can afford because my God is big. And that's why I came to church to pray for him." So, how did you recover from it, the loss? The loss,
Unajua wakati nilipata hiyo shida, mimi nilisema hii shida si yangu peke yangu, kwa sababu nina marafiki. Nao marafiki hata wao wanakuaga na harambee na wananiita. Na hakuna kitu kizuri kama maishani mwako ukiitwa harambee pahali unaenda. Nilifikiria lazima nifanye harambee. Na hiyo harambee Mungu aliguza watu roho. Kwa sababu what I expected it was positively. Watu walipeana. Na nikashukuru Mungu sana kwa sababu ya kusaidiwa na watu na Mungu na kanisa vile vile walinisaidia, kwa sababu hata harambee nilifanyia hapa na nikarudi back to normal life. Asante sana Bwana Charles, maoni yako tumeyapokea hapa AIC Riruta, na thank you for coming, thank you for gracing our show. We hope that God blesses your businesses, your family and all your endeavors. Na endelea kuhimiza other biashara people and continue being a mentor to them. Thank you very much. Thank you so much for tuning in to AIC Riruta. That was my interview with Mr. Charles Mwangi. He has described his journey in business and the lesson that he has learned so far. Hope you've been encouraged. Hope for you who have not started your businesses, you're going to start soon. Those who are in business, soldier on. The journey continues. Ambayo unatutazama ukiwa Kenya na nchi za ng'ambo, tunakushukuru sana. Thank you for your feedback that has been there. On YouTube we are at AIC Riruta. On Facebook we are at AIC Riruta Local Church. Till next time, my name is Dennis. God bless you.